Make every wedding unforgettable with Joya Lucas Diamond Wedding Collection. Joya Lucas, world's favorite jeweler. So I was so ashamed. എനിക്ക് 11 പിള്ളേർ വേണമെന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. At this point, I don't even want kids. So I felt so bad for being a woman itself. I'm living the dream life of so many people. The reality in the last 2 years is like this. ആ എൻഡിങ് ക്ലോഷറിന് പോലും മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരാളുമായിട്ട് ഞാൻ 2 വർഷം ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു മീ. ആ സമയത്ത് നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആൾ നമ്മളെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മീഡിയയുടെ മുന്നിലിരുന്ന് വളരെ ഹാപ്പി പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിരിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയില്ലേ. പീപ്പിൾ മോക്ക്ഡ് മീ ഫോർ ദാറ്റ്. ബട്ട് ഇമാജിൻ യുവർ ഓൺ ബോയ് ഫ്രണ്ട് സ്ലട്ട് ഷേമിങ് യു ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ഓൺ ടു എ സ്റ്റേജ് ഹാവിങ് ടു ടോക്ക്. 2 years of my life, last 2 years, I've been constantly pretending that I'm okay. I'm not waiting for anyone's validation, Chichi, at this point. I'm not. I know I'm true. നമ്മുടെ നാർസിസിസ്റ്റിക് റേജിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നല്ലോ. ലൈക്ക് ഈ കോഗ്നിറ്റീവ് ഡിസൊനൻസ് എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു. നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് നമുക്ക് സംശയം തോന്നിപ്പോകും. അങ്ങനത്തെ അനുഭവങ്ങളിൽ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള അബ്യൂസും അല്ലെങ്കിൽ വേർബലി ഉള്ള അബ്യൂസ് അതൊക്കെ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ? കാരണം ഈ റേജ് ഉള്ള സമയത്ത് എന്താണ് ചെയ്യണതെന്ന് ഒരു ബോധമില്ലാതെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അവരൊക്കെ നിൽക്കുന്നത്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ചേച്ചി, ഒബ്വിയസ്ലി. നമ്മൾ ഒരു ആക്ടറാണ്. ലോകം മൊത്തം നമ്മളെ പല പേരുകളും വിളിക്കും, സ്ലട്ട് ഷേം യു. ബട്ട് ഇമാജിൻ യുവർ ഓൺ ബോയ് ഫ്രണ്ട് സ്ലട്ട് ഷേമിങ് യു ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ഓൺ ടു എ സ്റ്റേജ് ഹാവിങ് ടു ടോക്ക്. 2 years of my life, last 2 years, I've been constantly pretending that I'm okay. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇപ്പം ഇരുന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ഞാനില്ലേ, ഈ ഞാൻ തന്നെയാണ് വീട്ടിലെ ഞാനും, ഈ ഞാൻ തന്നെയാണ് ലൊക്കേഷനിലെ ഞാനും. ഐ ഡോണ്ട് വെയർ എ മാസ്ക് ആൻഡ് വാക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഹൗസ്. ഐ ആം ദ സെയിം പേഴ്സൺ. ബട്ട് ലാസ്റ്റ് 2 years, I have been pretending that I'm okay. And once I did not. അതാണ് പർദയുടെ ഏതൊരു ഇവൻറ്റിൽ ഞാനൊരു ചുമന്ന ചുരിദാർ ഇട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് എന്തോ ഒരു ചോദ്യം ജേർണലിസ്റ്റ് ചോദിച്ചപ്പോൾ I started crying. ഞാനങ്ങനെ ജനറലി സ്റ്റേജിൽ എത്ര മോശം സിറ്റുവേഷൻ വന്നാലും കരയുന്ന ആളൊന്നുമല്ല. I started crying. That's because I was just told the most awful things that a woman can listen to just before I walked onto the stage to talk and promote my film, a small film like Paradha. ആ സമയത്ത് നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആൾ നമ്മളെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മീഡിയയുടെ മുന്നിലിരുന്ന് വളരെ ഹാപ്പി പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിരിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയില്ലേ. പീപ്പിൾ മോക്ക്ഡ് മീ ഫോർ ദാറ്റ്. അതിനെന്നെ ഒരുപാട് അവർ പറഞ്ഞു സിമ്പത്തി കാർഡ്, അയ്യോ സിനിമയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജി. ഇറ്റ് ഹാഡ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് പർദ. ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ വാസ് ഗോയിങ് ത്രൂ ഇൻ മൈ റിയൽ ലൈഫ്. There are n number of situations where like more than 100 situations where I can sit and explain this is it. ഇല്ല, ഒരു 5 സിറ്റുവേഷൻ കേട്ടാൽ മതി. യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് how bad narcissistic abuse is. പക്ഷേ my idea of that is not to come and sit here and talk about my personal life, because at this point, like I said, I'm not a victim, I'm a survivor. I survived it. എപ്പോഴാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഇത് പ്രശ്നമാണ്, ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ പുറത്തു വരണം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം എടുക്കല്ലോ. ആ തീരുമാനമാണ് പലപ്പോഴും പലർക്കും എടുക്കാൻ പറ്റാതെ പോകുന്നത്. ആ തീരുമാനം എപ്പോഴാണ് എടുത്തത്? See, it's very difficult. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ this relationship is never stable. അതായത് this is not stable. It's like either ഭയങ്കര ഹൈ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ലോ. There's no normal to it. അപ്പോൾ there are times where this person would like let's end this അത് ഇതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകും. 2 days later like I can't live without you baby. How do you expect me to live without you? I will never leave you എന്ന് പറഞ്ഞു വരും. And then this patch up again happens. It keeps happening. There was a point in this year where again when all this abuse was happening, I was going through my own battles in my life. When you're going through extreme anxiety and stress, നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്തെങ്കിലും 10% എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു 70% കൂടും. ഫിസിക്കലി ഐ വാസ് ഈ ആങ്സൈറ്റി കാരണം ഈ അബ്യൂസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലൈക്ക് ഐ വുഡ് ഹാവ് ലൈക്ക് എൻ്റെ കാല് പാനിക് അറ്റാക്സ്, ആങ്സൈറ്റി അറ്റാക്സ്, യെസ്, ബ്ലാക്ക് ഔട്ട്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട്. പിന്നെ ഐ വാസ് ലൂസിങ് ലോട്ട് ഓഫ് വെയിറ്റ്. ഇതൊന്നും നേരത്തെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. None of this. I was a happy child. I was a normal child. I would chill in my life. അങ്ങനെയാണ്. നമ്മുടെ കാല് പെട്ടെന്ന് വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും, നമ്മുടെ കൈ വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും. യു കാൺട്ട് ഈവൻ കൺട്രോൾ ഇറ്റ്. എൻ്റെ റൈറ്റ് ഐ സ്റ്റാർട്ട് ട്വിച്ചിങ്. വി ഹാഡ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ഷൂട്ടിങ് ബിക്കോസ് ഓഫ് സ്ട്രെസ്. എൻ്റെ കണ്ണ് ട്വിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും.
യു കാൺട്ട് ഈവൻ സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വരും. പിന്നെ ദർ ആർ സോ മച്ച് നമ്മുടെ ഗട്ട് ഇഷ്യൂ, ബിക്കോസ് ലൈക്ക് ഐ വാസ് നോട്ട് ഈറ്റിംഗ് എനിത്തിങ്, ബിക്കോസ് ഞാൻ എന്ത് കഴിച്ചാലും some conversation would happen and it will trigger my anxiety. I'll throw up and I lost so much weight. Like Madonna told, no, I lost so much weight. I was crying every single night for hours and hours, and I will have to get up and go for shoot. And all of a sudden my lacrimal gland, the kannir grandhi aanu, aa kannir grandhi ivadam vare irangi vannairunnu. It's swollen and I had to get a surgery done. If you see the promotions of Paradha and all, you can see one side of my eye was like a very big swollen. Both sides would be swollen. My lacrimal gland itself fell off from there. And then we had to stitch it back. And there is a lot more. Like, namukku already, I was going through some other physical scenario. You will expect some sort of kindness from your partner when you go through a lot of pain in your life. Nothing. Adillengilum kollappilla, but more destruction. There are wounds in my body, like wounds not by physical abuse, not directly by someone punching, no. There was no direct physical abuse. Wounds and issues in my body that can never be healed. Physical ones, mental ones, for whatever I went through. ഇത് അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ വിളിച്ച 12 പേരും എൻ്റെ വീട്ടിലെ ചുറ്റുള്ള ആൾക്കാർ, ഇതൊക്കെ കണ്ടുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ എത്ര എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താലും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട്. അവർ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എവ്രി വൺ വുഡ് ആസ്ക്, ഇറങ്ങി പോകാൻ പാടില്ലായിരുന്നോ, വൈ കുഡന്റ് യു കം ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. ബട്ട് ദേ ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ സ്പൈഡർ വെബ്. നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഇതിനെ ഇളകുന്നോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ കൂടുതൽ ചുറ്റത്തുള്ളൂ. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പുറത്തുനിന്ന് പറ്റില്ല. ബട്ട് ഈ വിളിച്ച 12 പേർക്കും നമ്മൾ കോൺവെർസേഷൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും യു ഫീൽ ലൈക്ക് യുവർ ലൈക്ക് ലൈഫ് ലോങ് ബെസ്റ്റീസ്, ബിക്കോസ് വാട്ട് യു വെന്റ് ത്രൂ ഇസ് ദ സെയിം. ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. ഇവരുടെ ട്രേഡ്സ് ആർ ലൈക്ക് all similar. They are all similar. The reasons they give, the blame they put, the manipulation, the gaslighting, everything is the same. മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഇത് നാർസിസിസ്റ്റിക് അബ്യൂസ് ആണെന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു? ഒരു സൈക്യാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തല്ല പോവാതെ, ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് അനാലിസിസ് ചെയ്യാതെ എങ്ങനെ you come to the conclusion that it is narcissistic abuse or that person who is involved is a narcissist? അവിടെ എന്ത് ബേസിസിലാണ് ഇത് പറയണത് എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം. സോ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ അവിടെ അത്ര അവയർനെസ് ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. സോ ഇത് നടക്കുമ്പോഴൊന്നും, ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഈ 2 yearsലൊന്നും എനിക്കിത് നാർസിസിസ്റ്റിക് അബ്യൂസ് ആണെന്ന് അറിയില്ല. ബട്ട് there was a point in the beginning of this year where I was going through so much health issues, and then I understood that the stress was triggering it so bad. And that day I had a very big conversation where I said, you are affecting my peace. I can't, I don't know, I might die really soon if this is how my life is. You start drawing boundaries. And slowly you start seeing through this person. Like, നമ്മൾ ഇത്ര നാൾ ഇയാൾ നല്ലൊരു വ്യക്തിയാണ്, പക്ഷേ ഹി ഹാസ് ലൈക്ക് സോ മെനി ട്രോമാസ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ഫ്രം വാട്ട് എവർ ഫാമിലി, വാട്ട് എവർ ഇഷ്യൂസ് ഹി ഹാഡ്. ദർ ഇസ് സം ഗുഡ്നെസ് ഇൻ ഹിം, പക്ഷെ അവൻ്റെ ഫ്ലോസ് ആണ്. അതാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം. ലവ് ഇസ് ബ്ലൈൻഡ്, ബിക്കോസ് നമ്മൾ അയാൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളെ പലതിനെയും തെറ്റാണെങ്കിൽ പോലും അതിനെ കവറപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് സ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ട്രോമ ബോണ്ടിങ് ആണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീം ആണ് അതിൻ്റെ. അപ്പോൾ യു സ്റ്റാർട്ട് catching this person lie. You start confronting it. And that person also start realizing that, okay, now she is seeing through me. She is understanding me. അപ്പോൾ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പവർ ആയിരുന്ന കൺട്രോളാണ്. ദ കൺട്രോൾ ദാറ്റ് ദേ മിസ്ഇൻറ്റർപ്രറ്റഡ് ആസ് ലവ്. സ്ലോലി അത് അവരെ പതുക്കെ അതിൽ നിന്ന് അവർ കെയർഫുൾ ആവാൻ തുടങ്ങും. So I have told, at some point, I have also told, see, I don't care, like നീ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ സമയങ്ങളുണ്ട്. But at this point, I'm saying, I want to live. എനിക്കത് പറ്റുന്നില്ല. If you want, you can leave എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ വിടില്ല. But slowly what they do is, അവർ ചുറ്റുമുള്ള സർക്കിളിൽ they try to make you the problem. You understand? They want to portray you as the problem. And this kept happening, and all of a sudden, I had to see something so bizarre which I cannot rationalize in my head yet. എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ച് അതെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. That is when everything erupted. അതായത് whatever I saw triggered something so big in that person that it erupted. And then families had to get involved. അപ്പോഴും
I am still like, അയ്യോ എനിക്ക് ആളില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഐ എം സോ അറ്റാച്ച്, ഐ എം ലൈക്ക് ഐ വിൽ ഗോ ഫോർ തെറപ്പി, ഐ വിൽ ഡു എവറിത്തിങ് പോസിബിൾ. നമ്മൾ ഈ അഡിക്റ്റഡ് സോണിലാണുള്ളത്. ആൻഡ് then the conversation of breakup was happening, but then he was like, no, I can't make a decision right now. There was no clarity. It's like നമ്മൾക്ക് silent treatment ആണ്, there is no clarity, families were involved, and so many truths were coming out. അതായത് the entire bubble broke, the protection bubble broke. And then there was a point where few days into it, I was like, I understood 24/7 I was crying. And I understood if this is what is going to happen, I might, because when I was in the relationship on a normal day also, I would feel like, ഇപ്പം ഞാൻ മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ I'll get so much peace അല്ലേ, എന്ത് ഹാപ്പി ആയിരിക്കും എന്ന്. അങ്ങനത്തെ സൈക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് യു വിൽ റീച്ച്. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ആൻഡ് വെൻ ദിസ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് യു ഫീൽ ലൈക്ക് ദർ ഇസ് നത്തിങ്, എനിക്ക് ഇയാളില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. Okay, fine, whatever it is, I need a closure. If we are ending this right now, let's talk and end this nullor situation vannu. I had to threaten that person saying something for that person to even talk to me. Because these people, narcissists, are the people who conveniently escape every situation. They don't take accountability for anything they do. Any problem created by them, they blame it on others. Anything happens, they don't take accountability. Appa enna vilichu, we had a conversation, and I'm telling you, ലൈഫ് ലോങ് ഞാൻ ഈ വൂണ്ട് ഹീലാവില്ല, എനിക്കവനെ മറക്കാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ മരിക്കേണ്ടി വരുന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഞാൻ ആ കോൺവെർസേഷനിലെ ലാസ്റ്റ് 10 seconds, no, when I saw him, you could really see that our mask peeling off, and you will really see the demon. Because even when you end something, that person's only intention is to enjoy you for life. അപ്പം ഞാൻ പറയണേ ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത്, അതായത് ഞാനും ചേച്ചിയുള്ള ബന്ധം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാമെന്നായിരിക്കും, നമ്മൾ രണ്ടുപേരും പിരിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. യു വിൽ സേ നൈസ് തിങ്സ്, നോ, യു സേ ദാറ്റ് ഹാവ് എ നൈസ് ലൈഫ്, ഗുഡ് ലൈഫ്. ദാറ്റ് പേഴ്സൺ വോണ്ട് ഇവൻ സേ ദാറ്റ്. ദാറ്റ് പേഴ്സൺ വുഡ് വാണ്ട് ദാറ്റ് ഇഞ്ചുറി ഫോർ എവർ. ആൻഡ് ദാറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ് മെയ്ഡ് മീ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആ എൻഡിങ് ക്ലോഷറിന് പോലും മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരാളുമായിട്ട് ഞാൻ 2 വർഷം ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു എന്നുള്ളത്, ദാറ്റ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു മീ. ആ ഒരു മൊമെന്റ് ടേൺഡ് ഇറ്റ് അറൗണ്ട് ഇൻ യുവർ ഫ്ലിപ്ഡ്. അതിനുശേഷം ഒരു കണ്ണുനീർ തുള്ളി പോലും ആൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ പോയിട്ടില്ല. That moment I sat there in silence and I felt numb. The only thing I wanted was to heal. I wanted to heal. I know I punished me so much. I disrespected me so much. I was disconnected from me. I felt no worth, nothing about myself. സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തും റിലേഷൻഷിപ്സിലല്ലേ? വാട്ട് വാസ് യുവർ പോയിന്റ് വെർ യു ഫെൽ ദാറ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ വർത്ത്, എൻ്റെ സെൽഫ് റെസ്പെക്റ്റ് തന്നെ കളയുവാണല്ലോ? ഈ സെൽഫ് റെസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം, നമ്മൾ സ്നേഹമുള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വികാരം വരുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ സെൽഫ് റെസ്പെക്റ്റ് എടുത്ത് വെക്കും. പക്ഷേ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് വാല്യൂഡ്, ആ സ്നേഹം ഇസ് വാല്യൂഡ്, ദെൻ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. I was in a situation where I was ashamed that I'm an actor. I was ashamed that I was confident. I was ashamed that I have my periods and I'm a woman. Because first day of the cycle, 5th day of the cycle, 10th day of the cycle, 15th day of the cycle, 20th day, 25th day, any day of the cycle, you confront this person for a mistake that person has done. They'll say that, oh, you appear missing, your periods is yet to come. So I was so ashamed. എനിക്ക് 11 പിള്ളേർ വേണമെന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. At this point, I don't even want kids. So I felt so bad for being a woman itself. I felt so bad for all my achievements. Being an actress എന്നുള്ളത് ഒരു മോശം കാര്യമായി. അത് മോശക്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇമാജിൻ യു ആർ സ്ലട്ട് ഷെയിംഡ് ബൈ യുവർ ഓൺ പേഴ്സൺ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി. അപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു തെറപ്പിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തെറപ്പിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനോ, നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ച് അത് സോൾവ് ചെയ്യാനോ റിസോൾവ് ചെയ്യാനോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ശ്രമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് വർക്ക്സ്, ബട്ട് ഫോർ ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ദ വ്യൂവേഴ്സ്, ബിക്കോസ് എവറിബഡി വുഡ് ബി ആസ്കിങ് യു ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചില്ലേ? So basically, this person was going for therapy for like a long time, really long time, like every now and then. So therapy ki poum for 2 days, there will be a change, you see. And see, Chechi, there's one thing, like എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട്. എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഐ മീൻ എ ഫിക്സ്. ഇത് ഇന്റൻഷണൽ ആയിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നതാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് പറയാനായിട്ട് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് പറ്റില്ല. അതായത് വാട്ട് വാസ് റിയൽ, ദ ലവ് വാസ് റിയൽ ഓർ ദ ഹേറ്റ് വാസ് റിയൽ, വാട്ട് വാസ് റിയൽ എന്നുള്ളത് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും പറ്റില്ല. Like when I think about the moments of love, I feel that's real. When I think about the moments of apology, I feel that is real. Then when I think about the moment of hate and anger, I feel that is also real. So ഈ പറഞ്ഞ ആള് ഒരുപാട് തെറപ്പി എടുത്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. And there was a time where
We tried taking a couple therapy together. And I understood this person was not the real self in the therapy. And after that, I've asked this person also, let's go for a couple therapy and figure it out. That person didn't, I don't know why that person didn't show interest, but he was not ready for it. I wonder probably he found certain things about himself during the therapy. അതാണല്ലോ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഒന്നാമത്തത് ഇങ്ങനെ നാർസിസിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ തെറപ്പിക്ക് സമ്മതിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് റെയറാണ്. ഇനി തെറപ്പിക്ക് സമ്മതിച്ചാലും അവരവിടെയും ചെന്ന് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യണോ, അവർ പ്രസന്റ് ചെയ്യണോ നമുക്കറിയില്ലല്ലോ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട്. അവർക്ക് they don't sometimes, you call it a disorder, narcissistic disorder, അതൊരു ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് പറയും നമ്മൾ. പക്ഷേ ഇസ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി എ ഡിസോർഡർ? കാരണം അവർക്ക് റൂമിൻ്റെ പുറത്ത് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് ഭയങ്കര ഹമ്പിളായിട്ട് കൈൻഡായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അറിയാം. എന്താണ് റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഡിസോർഡർ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് സംതിങ് യു കാൻ കൺട്രോൾ, റൈറ്റ്? Disorder is something you can't control. But then why? Why do they behave so different outside, and then why do they behave so different inside? They're two different people. ഇത് കേട്ടിട്ട് I feel like you have lived an entire life cycle through these 2 years, അല്ലേ? ഇപ്പൊ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ what do you feel at this moment? See, like I said, like the easiest way to convey what I went through is me sitting and explaining whatever I went through. Like you know parts of it. But that's not what I want. Because again I'm telling you, I am not a victim right now. I'm a survivor. പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വന്നിരുന്ന് ഈ വാക്കിനെ നാർസിസിസ്റ്റിക് അബ്യൂസിനെയും കുറിച്ച് ട്രോമ ബോണ്ടിങ്ങിനെയും കുറിച്ച് ലൈക്ക് ഐ വാസ് ട്രോമ ബോണ്ടഡ് ടു ദിസ് പേഴ്സൺ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാനത് ലവാണ്, അൺകണ്ടീഷണൽ ലവാന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന കാര്യം ഇനീഷ്യലി അത് ലവ് ആയിരുന്നിരിക്കാം. പക്ഷേ afterwards it's like an attachment and an addiction, ഒരു ഡ്രഗിനോടുള്ള പോലെ തന്നെ. and whatever you go through during breakup is also like withdrawals. ഈ സിഗരറ്റ് കിട്ടാതാവുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ഓരോന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ. I known people, I've heard people talk about withdrawals, പക്ഷേ I really experienced it during my breakup. But I really know there is no awareness about narcissistic abuse and the danger of it. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, I have myself എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇന്നേ വരെ ഞാൻ ില്ല ആ തോട്ട്സ് വന്നിട്ടില്ല. ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ഡ്രീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഡ്രീംസ് അല്ല, എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബേസിക്കായുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സന്തോഷങ്ങളുമായിട്ട് ജീവിച്ചു വരുന്ന നമ്മൾ വളരെ സെൽഫ് മെയ്ഡായിട്ട് വളരെ സാധാരണക്കാരുടെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയോ കുറേ സിനിമകളൊക്കെ വന്ന് യൂണിവേഴ്സ് ഹാസ് ബീൻ റിയലി കൈൻഡ് ടു യു ആൻഡ് ദെൻ യു വാണ്ട് ടു ജസ്റ്റ് അച്ചീവ് സംതിങ് ലിറ്റിൽ യുവർ സ്മോൾ ഡ്രീംസ് ഗോൾസ് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ആളാണ്. ആൻഡ് ഐ എം എ ഹാപ്പി പേഴ്സൺ ജനറലി. ആ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഞാൻ ഡെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ലൈഫിൽ ഏറ്റവും പീസ് തരുന്ന ഒരു സാധനമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ വെൻ ഐ എം ഗോയിങ് ഫോർ എ സക്സസ് മീറ്റ് ഓഫ് മൈ ഫിലിം ആൻഡ് ദ വേൾഡ് തിങ്സ് Anupama has everything she needs. I am living the dream life of so many people. The reality in the last 2 years is like this. It's miserable. I've been an idiot. I've been unethical. I've been like stupid. And it's not a proud thing for me to come and say this. Yes. എൻ്റെ ഏറ്റവും വൾണറബിൾ ആയിട്ടുള്ള വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള പെത്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈഡ്, ഇത്രയും സ്ട്രോങ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വുമൺ, ഇത്രയും വീക്കും സെൽഫ് റെസ്പെക്റ്റ് ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു മണ്ണുണ്ണിയ എന്നുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയല് ഒട്ടും എളുപ്പമല്ല. സോ ബൈ സേയിങ് ദിസ് ഐ വാണ്ട് എവ്രി വുമൻ, ഞാനിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നില്ലേ, എനിക്ക് ഇത്രയെങ്കിലും പവർ ഉണ്ടെന്ന് ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പവറും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല, ഒരു മാങ്ങാത്തോലും ഇല്ല. ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എവ്രി വുമൻ ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, എവ്രി മാൻ ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. കാരണം ഇത് ജെൻഡർ ഇല്ല. ഞാൻ ഇതിനു മുന്നേ ഒരു 7 years ഉള്ള നാർസിസിസ്റ്റിക് ഫീമെയിൽ റിലേഷൻഷിപ്പിലായിരുന്നു. അത് റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലായിരുന്നു, അതൊരു വർക്ക് വൈസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് I used to feel similarities between both of the people, but I didn't recognize it till this happened. This flip happened. When did you recognize the term narcissistic abuse? After this call, this particular last call, I was numb for some time. I didn't know what to do. Something struck me, and I'm telling you, this is a hack that I want to tell you. ഞാൻ ആ സമയത്ത് the only thing I wanted to, അപ്പം നമുക്ക് ഞാനിത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വേൾഡിൽ നിൽക്കുവാണ്. ഇപ്പം ഇമാജിൻ there is a shot where you are flying out of the world and you look world from space. എൻ്റെ ലൈഫിന് I looked at myself like that. How did I end up here? ഒരു AI generated picture from Instagram I saw where me holding this small baby me, ഒക്കത്ത് പിടിച്ചേക്കുന്നത്. I looked at her and I'm like, ഇപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ഇരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാരണം എനിക്ക് ഗിൽറ്റി ആയിട്ട് എന്നെ തന്നെ ഞാൻ റൂയിൻ ചെയ്താൽ ഗിൽറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വർത്ത്ലെസ് ആയി ഫീൽ ചെയ്യാം, ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം.
I've already punished this girl so much. Why would I do that to her even one more second in my life? That was my thought. The next thing I did was, I have a Finsta. Fake Insta is called Finsta. Okay. Finsta. These are all new things for me also. Finsta. Adil poite, I just searched words like, keywords like heartbreak, healing. ഈ രണ്ട് വാക്കേ ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ 2 words I know. അങ്ങനെ ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ സജഷൻ നമ്മൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ വരണേൽ ഒരു വീഡിയോ കണ്ട് കഴിഞ്ഞ് അത് കേട്ടപ്പോൾ I felt that that man was looking into my eyes and just talking about me. And it was about narcissistic abuse. It checked all the boxes. ഇത്രയും കാലം എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ആൽഗോരിതം, മൈ യൂട്യൂബ് സെർച്ച് ലിസ്റ്റ് never suggested anything about narcissistic abuse. I've not heard anyone talk about it. For the first time I saw that and I'm like, damn, this is what? Then I searched about narcissistic abuse and it checked all the boxes. Everything. And it was heartbreaking. And it showed me about what trauma bonding is. And I realized, see, it's not blaming one person. ഒരു നാർസിസിസ്റ്റിൻ്റെ അവസ്ഥ പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ട്രോമ ബോണ്ടിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു എംപാത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയും. സോ ഇറ്റ്സ് എ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ടോക്സിക് പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഫ്രം ദാറ്റ് മൊമെൻറ്റ് ഓൾ ഐ വാണ്ടഡ് ടു ഡു ഇസ് ഹീൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ കണ്ടു, വായിച്ചു, പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ, റീൽസ്, ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഐ വാസ് വാച്ചിങ്. ആൻഡ് ഐ വുഡ് എനിക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം വരുമ്പോഴും ഐ വുഡ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ. Therapy was not working. I tried therapy. But I prefer actually, because I've been in so many issues in my life. ഞാൻ തന്നെ അത് റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ അത് വർക്ക്സ് ഫോർ മീ. സോ ഐ വുഡ് റൈറ്റ് ഓൾ മൈ ഇപ്പം എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നൊരു ഫീലിംഗ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഫീലിംഗ് എങ്ങനെയാണ്? ഓക്കെ, മൈ സ്റ്റമക്ക് ഇസ് ഹേർട്ടിങ്, ഓ ദർ ഇസ് എ ബേണിംഗ് സെൻസേഷൻ ഇൻ മൈ ചെസ്റ്റ്, വാട്ട് ഡിഡ് ഐ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദാറ്റ് എന്നുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഡൗൺ. വെൻ ഐ റോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ ഐ കുഡ് ആൻസർ സോ മെനി തിങ്സ് ദാറ്റ് were unanswered in my mind. And that's when I realized it is narcissistic abuse. And also, it's just a textbook thing, you know. It's like, ഒന്നും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല. And you see, there is nothing different. ആക്ച്വലി ഐ എം തിങ്കിങ് അനു, ഇപ്പം ഈ അനു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പം നമ്മൾ നാട്ടിൽ പൊതുവെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ് ടോക്സിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ ടോക്സിക് റിലേഷൻഷിപ്പും നാർസിസിസ്റ്റിക് അബ്യൂസും നമ്മൾ ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട്. വേർ ദർ ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽ ഓൾ ടുഗെദർ. പക്ഷേ എന്നാലും I'm sure a lot of people out there would be able to kind of, if God forbid they are going through it, they'll be able to correlate Definitely. to this Definitely. experience that you have had. കാരണം അത് സർവൈവ് ചെയ്യുക, അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരിക. ഐ തിങ്ക് മഡോണ പറഞ്ഞ പോലെ, അഗൈൻ ഐ എം റെഫറിങ് ദാറ്റ് കോൺവെർസേഷൻ, ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് തിങ്, പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. And some people don't identify it. They stay in relationship for like 18 years, 20 years. ഞാൻ സംസാരിച്ച ആൾക്കാരിൽ ചില ആൾക്കാർ പറയാ 17 years. മനസ്സിലാക്കാതെ they will be there in it. They will continue because then അത് കഴിയുമ്പോൾ if you are married, പിന്നെ family, baggage, everything, you're there. ആൻഡ് നമ്മൾ എത്രയോ വാർത്തകൾ കാണുന്നു ചേച്ചി. വി സീ ഓൺ എ ഡെയിലി ബേസിസ്. അതായത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നു, ആ പെൺകുട്ടിക്ക് അവിടെ നിന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോൾ പെൺകുട്ടി വീട്ടിൽ വന്ന് കംപ്ലയിൻറ്റ് പറഞ്ഞു. ബട്ട് ദിസ് പെൺകുട്ടി മൈറ്റ് നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഓപ്പൺ അപ്പ് അബൌട്ട് ഓൾ ദ പ്രശ്നംസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദാറ്റ് ഹൗസ്, റൈറ്റ്? ഷി വിൽ ഗോ ബാക്ക് ടു ദാറ്റ് ഹൗസ്. ഇതൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഭേദം എനിക്ക് സമാധാനം. ഞാൻ പറഞ്ഞ അതേ കോൺസെപ്റ്റ്, നോർമലായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ പോലും ദ വേ ടു ഫൈൻഡ് പീസ് ഇസ് ഡെത്ത് എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ആണ്. ദാറ്റ്സ് ദ സ്കേരിയസ്റ്റ് തിങ്, ദാറ്റ് വെൻ യു ആർ നോട്ട് സ്കേർഡ് ഓഫ് ഡെത്ത്. I have to thank you, Anu, for sharing what you did. കാരണം like you said, ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം somewhere you do have that sense of shame that I couldn't save myself sooner or earlier, or എനിക്ക് ആ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് വാട്ട് വാസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് റോങ് ഫോർ മീ എന്നുള്ളത് ഇല്ലാതായി പോയല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ഷെയിം എവിടെയോ ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ അത് ഓവർകം ചെയ്തിട്ട് അത് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി. ആൻഡ് അഗൈൻ ഇത് അബ്യൂസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻറ്റൻഷൻ ആ ഒരു ടൂൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് യു ആർ ഷെയറിങ് ദിസ് ടു എവറിബഡി ഔട്ട് ദെയർ. നോട്ട് ഈവൻ വറീഡ് അബൌട്ട് ദ കോൺസിക്വൻസ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി നോട്ട് ചേച്ചി. അനു, ഞാൻ അതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ there is going to be a backlash. How are you going to protect yourself from the backlash? I'm not waiting for anyone's validation, Chechi, at this point. I'm not. I know I'm true. I don't know. Sometimes people misunderstand silence for maturity, but sometimes silence could also be fear. I'm not scared. If someone else is silent, it could be the fear that certain truth might come out.
സോ ആൻഡ് ഇഫ് ഐ ആം റെഡി, അതായത് എനിക്കറിയാം ആ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന്. എനിക്ക് ഇപ്പോൾ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അതൊന്നും എനിക്കറിയാത്ത, എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ അനുഭവിച്ച ഒരു കാര്യം, അതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും എനിക്കത് ഒരു 5 പേരെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്തിയാൽ മതിയെന്ന്. ഒരു 5 പേരെങ്കിലും. ഇപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ കണ്ടിട്ട് ഈ അനുപമ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ നാർസിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ത് ശല്യമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു 2 പേര് പോയി അത് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ മതി. അവരുടെ ആൽഗോരിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് പെട്ടാൽ മതി. ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവർക്കല്ലെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ ഫ്രണ്ട് ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിൽ കൂടെ കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ, എടി നീ അനുപമയുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാർസിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ, വൈ ഡോണ്ട് യു റിസർച്ച് അബൌട്ട് ഇറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് മൈ സക്സസ്. എൻ്റെ കരിയറിൽ എനിക്ക് വലിയ പവറുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള ആളൊന്നുമല്ല. ഐ കെയിം ഓൾ ബൈ മൈസെൽഫ് ഫ്രം സീറോ. എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലോൺ എടുത്ത അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സാലറി വന്നത്. ഐ പെയ്ഡ് മൈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലോൺ. From there, I came from zero, and I have no fear to go back to zero. I have no fear. Pakshe, I think I went through that, all that, and the universe gave me the strength to overcome that and be better for a reason. And I think this is the reason why I'm sitting and talking about this here, and why people listening to this would go research about narcissistic abuse. Thari valichote, I don't care. ബട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ ഒരാൾ രക്ഷപ്പെട്ട ദെൻ ഐ വിൽ ബി മോർ ദൻ ഹാപ്പി ഇൻ മൈ ലൈഫ്. എനിക്കത് മതി. സിനിമ വേണ്ട, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഞാൻ അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള പൈസ ഒക്കെ ഏൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതൊക്കെ വിറ്റ്, എൻ്റെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വിറ്റ് സുഖമായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്ത് ജീവിച്ചോളാം. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, ഐ ഡോണ്ട് കെയർ. അങ്ങനെ പറയല്ലേ. യു ഹാവ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് പ്രോജക്ട്സ് കമ്മിങ് അപ്പ്. യെസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി. ദ ഫ്യൂച്ചർ, വിച്ച് ഈസ് ലുക്കിംഗ് ഗ്രേറ്റ് റൈറ്റ് നൗ. ഡെഫിനറ്റ്ലി. ഐ ടച്ച് വുഡ്. എന്താണ് അടുത്ത പ്രോജക്ട് ദാറ്റ് യു ആർ സോ എക്സൈറ്റഡ് അബൌട്ട്? I am doing one ഒരു ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് വിത്ത് one person in Tamil. And after that I'm doing a Telugu film. ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാൻ അതല്ലേ പ്രശ്നം. I can't say. The moment this realization happened, there's something that flipped. The moment I cut off my hair also, something flipped in my life, and I'm so excited about my career. Like life looks really colorful. Like ഞാൻ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് കണ്ണിങ്ങനെ തുറന്ന് നേരെ നോക്കുന്നത്. Because I would be scared to even look like that. അപ്പോൾ life looks so beautiful. And I should tell you one thing. നമ്മളൊരു ആക്ടറായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 8-9 വർഷമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ സെൽഫി എടുക്കാനൊക്കെ ഒരു മടിയുണ്ടാവും, ഈ ആൾക്കാരോടൊക്കെ സംസാരിക്കാനൊക്കെ മടിയുണ്ടാവും. But this 2 years where I was not allowed to do any of this, and suddenly coming out of it, ഇപ്പം എനിക്ക് സെൽഫി എടുക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. If someone asks me selfie, I'm like, okay വാ നമുക്ക് സെൽഫി എടുക്കാം. സംസാരിക്കണോ? Come, let's talk. I'm excited to talk. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എൻ്റെ പാഷനൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഇത് റെഗുലർ ലൈഫിൽ വർക്കായി മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ 2 years എന്നെ അത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പിടിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കുറേ നശിച്ചു പോയപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്നിൽ നിന്ന് പോയപ്പോൾ now I'm like valuing my work a lot more, valuing all the gifts that universe has given me a lot more, valuing human connections, valuing everything that I have today a lot more. ഇനി ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ, and what is it that you would look for as a green flag in your potential partner? എന്തായിരിക്കും ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ആൻഡ് റെഡ് ഫ്ലാഗും ചോദിച്ചോട്ടെ. ഞാൻ പ്രണയത്തിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഐ ഡു ദി സ്മോളസ്റ്റ് തിങ്സ് ഓഫ് പടം വരച്ച് കൊടുക്കുക, മറ്റേ സ്വന്തമായിട്ട് DIY സാധനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക, ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ അൺകണ്ടീഷണൽ ആയിട്ട് ലവ് ചെയ്യില്ലേ, ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് യു ബിക്കം എ ഗേൾ വിത്ത് എ പേഴ്സൺ. നോ, അങ്ങനെ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ഐ ലവ് എ പേഴ്സൺ. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് ഐ വുഡ് ബി ever be able to love someone like that anymore. അപ്പോൾ I don't know, I really wish you understand. എനിക്ക് I'm not against men. Like I really love men and women both. I'm not against men. പക്ഷേ you don't know if you could ever be that version, because our version of girl is a person who would blindly trust. ലോകം മൊത്തം ഒരാളെ കുറിച്ച് മോശമായിട്ട് പറഞ്ഞാലും I would trust my partner blindly. I am not a person who even bothers who is texting whom. എൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ പാസ്വേഡ് ആൾക്കാരായിരിക്കും, പക്ഷേ I wouldn't know any of my partners. എനിക്ക് മുന്നേ റിലേഷൻഷിപ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. I'm like, I trust this person, I love this person, I'll give anything for this person. അങ്ങനെ ഇനി എനിക്ക് ലവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചോ അറിയില്ല. I really wish that happens. ആൻഡ് ഈ റെഡ് ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വീണതാണല്ലോ, ഇപ്പോൾ പച്ചവെള്ളം കണ്ടാലും പേടിക്കും. So there will be so many red flags. പക്ഷെ ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ്, ഫസ്റ്റ് ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് വുഡ് ബി അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി. That's it. എന്താണെങ്കിലും, no matter you do something right, wrong,
take responsibility for it. And apologize for it. Apologize for it and change. Apology is not enough. Change. I believe in change and not apology. അപ്പോളജൈസ് ചെയ്യാൻ ആർക്കും പറ്റും. ഓക്കെ, അവരുടെ ഈഗോ കുറച്ചൊന്ന് ഡൗൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോളജൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദാറ്റ് ടേക്സ് ലോട്ട് ഓഫ് എഫേർട്ട്. അവിടെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ നാർസിസിസ്റ്റുകളുടെ പ്രശ്നം. They would not like to, they are like empty vessels. They don't seek connection. They always want consumption. They'll be empty vessels. They want to consume your supply. And they cannot, the moment they understand that you recognize what they are, they would want to come out of it. They want to escape it and find a new target. Want to start fresh. They imagine they will be delusional of starting a life with another person, but the same future. But I actually, to be very honest, feel very pavam for narcissists also. For the fact that, being a narcissist itself is a big Suffering. punishment. It's a suffering. Imagine, നമുക്ക് നമ്മളായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ റൂമിലൊരു വേർഷനും നമ്മൾ പുറത്തൊരു മാസ്ക് വെച്ച് ഇറങ്ങേണ്ട അവസ്ഥ. നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ഇട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇറ്റ് ഫീൽസ് ലൈക്ക് ലോട്ട് ഓഫ് എഫർട്ട്, റൈറ്റ്? ഇമാജിൻ യു ഹാവ് ടു പുട്ട് മേക്കപ്പ് ഫോർ യുവർ ഹാർട്ട് ഓൾസോ. ഇത് ഒരു ജെൻഡർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. ആൻഡ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ ഹാവ് എ നാർസിസിസ്റ്റിക് മോം, ഡാഡ്, a sibling. You can have a narcissistic son, daughter, boss, working space. A narcissist is like hell. അവർ ഒരിക്കലും നമ്മളെ വളരാനായിട്ട് വിടൂല. So the moment you discover a narcissist, just run. Don't try to fix them. Don't try to fix them. They are not going to be fixed. ഇനി പല ആൾക്കാരും ഒരു ഫാൻറ്റസി, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മളൊരു റിയാലിറ്റി വിട്ടൊരു ഡെല്യൂഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബെറ്റർ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് എ ചേഞ്ചിൻ്റെ പുറത്താണ് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ എന്താ പറയുക ട്രോമ ബോണ്ടിലാകപ്പെട്ട ഈ എംപാത്സ്, ഇപ്പം ഈ വിക്ടിംസ് ഒക്കെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഡോണ്ട് എവർ അസ്യൂം ദാറ്റ് ദിസ് മാൻ ഇസ് ഗോണ ഗോ ഫോർവേഡ് ഓർ ദിസ് വുമൻ ഇസ് ഗോണ ഗോ അഹെഡ് ആൻഡ് ദെൻ ഹാവ് എ ബെറ്റർ ലൈഫ് ഇൻ ദെയർ ലൈഫ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബെറ്റർ പാർട്ട്ണർ, ഒരു ബെറ്റർ മാരേജ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹി വിൽ സോർട്ട് ഓൾ ഹിസ് ഇഷ്യൂസ് ഓർ ഹെർ ഇഷ്യൂസ് and have a better life. No, ഒരിക്കലും വിചാരിക്കണ്ട. That's never going to happen. That's definitely not going to happen. They cannot change. One other possibility is like അവർ പുറത്ത് അഭിനയിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വീണ്ടും ഉള്ളിലും അഭിനയിക്കാം. ബട്ട് അതിനൊരു ത്രഷോൾഡ് ഉണ്ടല്ലോ, എത്രത്തോളം അഭിനയിക്കാൻ പറ്റും. And I just wish you the very best, Anu. I hope whatever lessons life has thrown at you, ഈ ലെസൺസിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഉയർച്ച ഉണ്ടാവട്ടെ. But before we go any further, I'm not going to let you go without a small game. It's called I Am Game, and it is designed by a friend, Okay. Vanessa. So she has designed this card game. Not up to you, darling. Not up to you. എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. This is not something I can do. Being irresponsible and unaccountable. എന്തുണ്ടെങ്കിലും I have to be accountable. Lifeil accountability is one thing I respect. അതായത് ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്യും. Because I'm a human being. I'll do mistakes. പക്ഷേ അതിന് അക്കൗണ്ടബിൾ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. അത് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. ഇത്രയും നാളും ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് വാസ് മൈ ഹെയർ ഓൺലി. മുടി വെട്ടുക. അതായത് ഐ ഓൾവേസ് വാണ്ടഡ് ടു ഗോ റിയലി ഷോർട്ട്. ബിക്കോസ് ബിഗിനിങ് മുതൽ എൻ്റെ അടുത്ത് എല്ലാവരും മുടി ഭയങ്കര നല്ലതാ, ചുരുണ്ട മുടി നല്ല രസം മുടി. മൈ മദർ ഇസ് ഓൾവേസ് ലൈക്ക് മുടി. മൈ മുടി വാസ് ദിസ് ലോങ്. അപ്പൊ ഈ ബ്രേക്കപ്പിന്റെ സമയം നടക്കുന്ന സമയമാണ് നമുക്ക്, എനിക്കറിയില്ല, സംതിങ് കണക്റ്റഡ് ടു ഗേൾസ് and then heartbreaks and the hair. I don't know what. I held my hair like this. I cut it off. Oh my God. And the moment I did that only, I felt light. I don't know what. So that is one thing I thought I'd never do, but I actually did. So that is very recent. That's something like that. Okay. Before we take that card, ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. നമ്മൾ ഈ പല ഭാഷകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ what is the thing, that quality you need? കാരണം നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ 18 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തെലുങ്ക്, പിന്നെ തമിഴ്, ധനുഷ്, ഓപ്പോസിറ്റ്, അങ്ങനെ പല ഭാഷകൾ, പലതരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു സ്കിൽ? I think first നാണമില്ലായ്മ. It's like you should never be scared to make mistakes. Okay. You are no one like, you don't have to be. നമ്മുടെ വേൾഡിനുള്ള ഒരു പ്രശ്നം അതാണ്. They always want perfection. For example, ഞാനൊരു small incident പറയാം. Like recently I read a comment. You're so ugly, you're very average looking and he deserves better. എന്നൊരു comment കണ്ടു. I think that's the best compliment I've gotten in my life.
അത് കോംപ്ലിമെന്റ് അത് തന്നത് ഒരു 40-45 വയസ്സുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഒരു ഒറിജിനൽ പ്രൊഫൈലിൽ നിന്ന് വന്ന കോമെന്റ് ആണ്. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ദ ബെസ്റ്റ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഐ ഹവ് റിസീവ്ഡ്. കാരണം an average looking girl like me sitting here today, you're listening to me and survived 12 years in an industry with a lot of competition na parayunnathu, and being a representative of an average girl who has no background, who is self-made, is a proud thing, you know. I'm here because of my talent. So that's the best thing. So people's obsession with this perfect kind of thing എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റി വെച്ച് നമ്മൾ ഓർഡിനറി ആണ്, നമ്മൾ നോർമൽ ആണ്, നമുക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ തെലുഗു സംസാരിക്കും, ഞാൻ ഇപ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോഴും there would be mistakes, but it's okay. Basically it's for communication and you have to put that effort into it. In end of the day, necessity is the mother of invention എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണെങ്കിലും പഠിച്ചെടുക്കും. That's all. Do you regret not continuing your studies? Actually, I regret it not for the studies, but for friends. I have had no friends actually. എനിക്ക് എൻ്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ റിഗ്രറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഐ ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ, ബിഫോർ മൈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഹാവ് സോ മെനി ഫ്രണ്ട്സ്, ബട്ട് നൗ I understand this 30s, life is so different. Life is more settled, sorted. Now I'm making more friends actually. അപ്പം എനിക്ക് കോളേജ് ടൈമിൽ ആ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ചില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളൊരു വിഷമമുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് ആൾ. ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ഏറ്റവും റിലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ഒരാളുടെ, അല്ലെങ്കിൽ ദ പേഴ്സൺ ദാറ്റ് യു ടേൺ ടു, കാരണം ഒന്നാമതെ ഫാമിലിയിൽ ആരും ഇല്ലല്ലോ. സോ ഹൂം ഡു യു ടേൺ ടു? I like any time of the day Dulquer. Dulquer. Oh. I think, I don't know, randomly when I am not feeling well, I'll get a text from Dulquer. I'm like, what? Then you'll be like, I just want to ask you if you're okay. And then I'll vent whatever I feel like, and then he's there to support me. So Dulquer is that one person. And then I have Ram Putnini. So that is one person. And there are so many people. Now, these days, I have like a lot more people around me who I can call up. But it is like majorly Dulquer. Oh. Yeah. And the card, sorry. It's nope again. Nope. Okay, let's talk about the places where you say no. എവിടെയൊക്കെയാണ് നോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? I have said no to the things that make me feel uncomfortable, except for last 2 years. Like everything. Like, and the self-respect is something that like I've had fights with almost all big producers because I was not comfortable. But we have done 2-3 films together. You understand? When I say no, it's because I want a better quality for the product or something, or if I am not comfortable with something, if I feel it is unethical or something. That's why I say it's no. പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് 2 years ഞാൻ എൻ്റെ ചുറ്റുള്ള ആൾക്കാരതൊക്കെ നോ പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ to one person I was saying yes to everything. കാസ്റ്റിംഗ് കൗച്ച് എത്ര വലിയ റിയാലിറ്റിയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ? One thing, I know it is real because I know people who have gone through it. But for me, I don't know. I think I'm fortunate. I can proudly say that I have never encountered something like that. I've got all movies through my, like, straightforward. There's no shortcuts. But I really, really know that exists. And it's very sad. Because the way they get into this, the spider web, they get stuck there. The more they try to escape from it, the deeper, like the tighter it becomes. That I think അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് because it becomes like a chain. And to the girls who want to come into the industry, എന്നോട് അൽഫോൺസ് പുത്രൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, ഞാൻ വീണ്ടും എടുത്ത് പറയുകയാണ്, പ്രേമം സമയത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യം, never let go your self-respect for an opportunity. The moment you do that, then that becomes a habit. അപ്പോൾ it's not worth it. It's not worth it. I understand people's dream, passion, everything, but make sure you go in the right way, like you will be stuck, and that regret is not gonna let you sleep. That's all. Yep. ഇത് നല്ല ഫൺ ഗെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് അത്ര ഫൺ അല്ലല്ലോ. Add your masala ചേർത്ത് സംസാരിക്കുന്നത്. When I talk about the tragedies of my life, I always make it comedies. Whatever you said about the last 2 years is not comedy at all. അതെനിക്ക് comedy ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല. I know it's not comedy. That's like my life would have been a tragedy if I'm not able to sit here and talk today. But I always like make my life. I like to എല്ലാ ട്രാജഡിയും
I just like to make my tragedies a comedy, and that's how I deal with it also. ഞാൻ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും പറയാതിരിക്കില്ല. I make fun of myself and all the stupid things I've done in my life, and I take it easy like that. 2 skincare and hair care tips. ഹെയർ കെയർ ടിപ്സ് ബേസിക്കലി എൻ്റെ ഹെയർ കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ജെനറ്റിക്സ് ആണ്. എൻ്റെ മുടി ചുരുണ്ട മുടിയാണ്. ഐ തിങ്ക് ബീങ് ജെൻറ്റിൽ വിത്ത് യുവർ ഹെയർ ഇസ് വൺ ഗുഡ് തിങ് ഐ ഹാവ് ടു ടെൽ എനി വൺ. പിന്നെ ഐ യൂസ് ലൈക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ കേളി ഹെയർ ആണ്. അതല്ലെങ്കിൽ പോലും യു കെൻ യൂസ് ദിസ് സാറ്റിൻ പില്ലോ കവർ അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റിൻ ക്യാപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മുടിയായിട്ടുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ കുറയും. അപ്പോൾ ദാറ്റ് കൻ ആക്ച്വലി ഹെൽപ്പ് യുവർ ഹെയർ ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് സ്ട്രെസ്സിങ്, സ്റ്റോപ്പ് ആങ്സൈറ്റി. ഒരു മീമുണ്ട്, ദ മാൻ ഹൂ, അതായത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് വാട്ട് ഇസ് യുവർ ബ്യൂട്ടി സീക്രറ്റ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു അമ്മൂമ്മ ഇരുന്ന് പറയുന്നത് throw away the man who makes you cry എന്ന് പറയുന്ന പോലെ throw away the people who make you cry. So that's one secret I can tell you. But do you have anything specific? Curly hair എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുണ്ടോ? കാരണം കുറേ മലയാളീസ് they all have curly hair. ഞാൻ ബേസിക്കലി എനിക്ക് ഐ ഡോണ്ട് നോ. അത് പണ്ട് നമ്മൾ ഈ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ മുടി കഴുകുക, ഈ പൊട്ട മണമായിരിക്കും, പക്ഷെ എന്നാലും മുട്ടയൊക്കെ വെച്ച് മുടി കഴുകുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ പണ്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ബട്ട് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ഞാൻ അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഐ തിങ്ക് വാട്ട് യു കൺസ്യൂം ഇസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അത് മുടിക്ക് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഞാൻ ഹീറ്റ് ഉപയോഗിക്കാറില്ല എൻ്റെ മുടിയിൽ. ഐ റെയർലി യൂസ് ഹീറ്റ്. അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് കൂടി വൺ മോർ തിങ് ആണ്. And for skin? For skin, you have beautiful skin, Anu. It was very bad few days back, but now yes, I understand. It's better. It's better. Really beautiful skin. Thank you so much. Basic ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഞാൻ ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ്. ഞാൻ സലൂണിൽ പോണ പരിപാടിയില്ല. പുരികടക്കം ഞാൻ തന്നെ ഷേവ് ചെയ്യുക, പ്ലക്ക് ചെയ്യുക, വാട്ട് എവർ ഐ ഡു. ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റിനെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. അതായത് എന്തുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ കിട്ടുന്ന പല സാധനങ്ങളുമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മുഖത്ത് വയ്ക്കുക. ഡെഫിനറ്റ്ലി SPF മോയ്സ്ചറൈസർ, പിന്നെ പെർട്ടിക്കുലർലി എനിക്ക് വല്ല ആക്നെ ബ്രേക്ക്ഔട്ട്സോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓയിൻമെൻറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് യൂസ് ചെയ്യും. സോ ബേസിക്കലി ദാറ്റ്. ആൻഡ് I want to have so many wrinkles in my life, like with a lot of smiles. അതായത് ചിരിച്ച് ഈ അമ്മമാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവിടെയൊക്കെ wrinkles ഉണ്ടാവട്ടെ. I want to embrace my age that way, and I want to be at that space where I'm like ഈ ചുളിവുകളൊക്കെ ഞാൻ ചിരിച്ചുണ്ടാക്കിയതാ. I am Dash എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യും? I am a baddie. Okay. One more thing. Happiest moment that you can recollect now. പെട്ടെന്ന് മനസ്സ് വരുന്നത്. When the people around me now, they say that I can't believe this is happening. I think when every time they say that, I used to tell them that one day my threshold will be done and I'll switch. And that switch is real. എന്ന് അവരെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രാവശ്യവും it's like a happy moment to me. Because it was very hard, ചേച്ചി. And I never thought, they never thought I'd be alive. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഞാൻ ടീമിനെ എല്ലാവരും ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് അനുവിൻ്റെ കൂടെ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഒന്നിച്ചുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവരൊക്കെ. ആൻഡ് ദേ ഫാമിലി ടു ഹർ. ആൻഡ് അവർ തന്നെ പറയണത് അവർക്ക് ഇതിനപ്പുറം ഒരു സന്തോഷമില്ല ടു ഗെറ്റ് ദ ഓൾഡ് ഗേൾ ബാക്ക്. സോ താങ്ക് യു ഫോർ ബീയിങ് ഓൺ ദ ഷോ ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ ഷെയറിങ് ഓൾ ദാറ്റ് യു ഡിഡ്. ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. ഫോർ എ ഗേൾ ഹൂ ഐ തിങ്ക് ലവ് സ്കിൻ കെയർ ആൻഡ് ഹെയർ കെയർ, ഇതൊരു ഭയങ്കര നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് ഫ്രം സോഴ്സ് ഫ്രം ഓൾ സസ്റ്റൈനബിൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്, ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ്. And it's called Body Tree, and this is a little gift to you. That's so sweet. Do try it out. I personally try the products, Anna, and I vouch for it, so I'm gifting it to you. I'll definitely try this out. Please do. Yeah. Please do. It's called Body oil, Tree. Coconut oil. Somebody ഭയങ്കര carefully resource ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. Beautiful. Do try it out. Thank you so much. Thank you very much. Thank you for being on our show. I loved being here. Thank you, Anu. Thank you. As in, Anu, you have been a lot of people have spoken about this, but nobody has gone into such depths. So thanks for that. Thanks for sharing it with the intention of giving others an idea, an inkling of what it is. Otri nanniyundu and thank you. I'm also grateful, Karnam. This is an extremely sensitive topic to talk about, and like അറിയാലോ ലൈക്ക് ഹൗ മീഡിയ ഈസ് ലൈക്ക് അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാനായിട്ട് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ്. ആൻഡ് ദെൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ എവറി വൺ ദേ വോണ്ട് ടു റിപ്പ് യു അപ്പാർട്ട്. ഐ നോ സ്റ്റിൽ ഐ എം വെരി അവെയർ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഹെയ്റ്റ് കമൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും, അതുണ്ടാവും, ഇതുണ്ടാവും, ബാക്ക്ലാഷ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്കറിയാമെങ്കിൽ പോലും ഐ ഫീൽ എക്സ്ട്രീംലി സേഫ് to come and talk to you. Thank you. It was my
conscious choice to come and talk to someone who can understand it. And I really believe അത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് അത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ റിയാലിറ്റി എന്താണെന്നും ഈ ടോക്സിസിറ്റി, ഈ പറഞ്ഞ നാർസിസിസ്റ്റിക് അബ്യൂസ്, ഈ പറഞ്ഞ ട്രോമ ബോണ്ടിങ്, ഈ ചെറിയ ചെറിയ വാക്കുകൾ നിങ്ങളിൽ കേട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോ നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്കിലോ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലോ ഒക്കെ അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ എക്സ്ട്രീംലി ക്വാളിഫൈഡ് ആൾക്കാർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഐ റിയലി വാണ്ട് ദം ടു ഗോ വാച്ച് ഇറ്റ്. ആൻഡ് there are a couple of movies also from our, like, നമ്മുടെ South Indian cinema, a couple of movies. There's a movie called Ammu. It's very good. Aishwarya Lakshmi അഭിനയിച്ച സിനിമയാണ്. And there is another film, The Girlfriend. ഇത് രണ്ടും എൻ്റെ സിനിമയല്ല. That was, The Girlfriend is രശ്മിക്കയുടെ ഫിലിമാണ്. These two films actually represent and ഒരു side of narcissistic abuse really, really well. And if you think that you resonate with any of these things what I talked about, I really, really want you to just go and check out on these movies and research more about these things so that you identify it. The sooner you identify, the sooner you come out of it, you'll be more happier. Thank you so much. Thank you.